Mai le vavau I le whaavavau tu mau oe o le papa e le maluelue lo uolo maualunga o te sao ai mai le malosi o le itamai mai le vavau I le whaavavau tu mau oe o le papa e le maluelue lo uolo maualunga o te sao ai mai le malosi o le itamai lo uanganga whamanu ma whawhetai o le atua o le vavau na te umau oe si ia e lou leo malanga elelei oe Malulu e mea uma moau Silafia e ia o umanatu Leatuivaoalii maunga Leatuivaoalii vanu bua bua pea olo lelei mea uma Whaftai Leatuivaoalii ro mātou tamai. Tai mai ro mātou ola le ni aso fe au mga luenga. Sa fia ngai nisi ma fe au masani o le ni aso. Ia mātou whanau leo atu ma le fo I mai whale aonga. A le fau amatalia ia ngā luenga masani a lo whale whaasalalau. Ina lo le au nanga le Manu'atele. Unia mai ia leo le awhaimtaitai o le au nanga o le nei Afiafi. Afioga Leatuivaoalii Scriptural Asoau ia manisi o ana Malo le nei Afiafi whaanganaina ia ma whaamanino ma fuanga o le nei au nanga ma nei pokalame o le tatalo ma futaina I mātou e rau ngang pa ia mangalo I mātou toto pa ia o e kirisolo mātou li I marwhaola amene Mauoe si ia e lou leo malanga elelei oe elelei oe
Ia, ia le tatonunga o na ua te na ngiftu tai matangi, ia sa whai e fōi lo leo whatauwaa, ia e te tai tātou te talo, manatu wai le tualo na lava vi inga, ia au le fū tātou le vaenga o le tātou kol kalame o le asorulu, pi o na e asorulu te tasi, ia o le tātou kol kalame masani o le Manu'atele. Iyo leo lo o whatauteia, ia mawhafoina e Leafionga i Leatuivaoalii Kristo la Asoau. Ia pio no tau sirisira mai iai, ia le whaua ese le lanu o le tamaita ili nei, ia Afiafi, ia ua lava i whaingatā le whianga iai mautou le paia o Samoa, o whia lava so se tafa o le lalulangi o whapea o na mafuta mai iai. Ia le tātou nunga o le a whapea o na papa abeloa le tātou tautua, ia e whaia o masui o tamaitai Leatuivaoalii Kristo la Asoau e mātou te whaatalo whatuai ia te oe Samoa i so se tafa o le nei lalulangi. Lo whapea o na e langona mai ai la mātou ngā luenga tau walaau ma le tau whono ia tau ia ina ia iai se au ngā o lo mātou wola o le soifua maleola mātou te tautua ina ai oe Samoa i so se mea tusa malo finangalo. Iai a mātou iai ana Malo whalongi o le nei aso, ia o lana Malo masani o le lii o
Sarmy Reyes, ia ma le tatou malo le o Semu Fangunoa. O le malo le ana ia whaailoa se tāua fo'i ia o se vaenga o le youth o le au taravou mai ai le tausanga ono, valu, ia se ia pa ia le se furu ma le valu, se fugono, tausanga o tamaiti ia e te le tāua o le fo'i organisation ia mo tupulanga taravou. Le ngata o le soifua o oina i le potuaonga, tonu o le fale, ia ma mea tau ta'alonga. O le ta'alonga filifilia la, o le tennis, o le sunga ia Semu Fangunoa, ia o le founder, ia ma le director, ia o le vaenga o ta'ua o le Semurana tennis. Le ta'alonga o le tennis, ta sile ta'alonga siasa o na iaini o tātou tangata. A o mawale ava noa e whaafongfonga mai ai. Ia e mwhai fo'i o na mai o tō walum whanau. Ai se o se taimi o lumanai. Ai pe o leu te taimi o le tātou whatalo whasamo e whatalo whatuai. Pai au masui o le Afioga Leatuiva e whatalo whatuai tātou tautua mala unanga samo talo whalava. Ia ero maia. Lea o le a tātou talafou mai Samoa. Le ua vai atu tātou porkalame. O tātou talafou mai Samoa usi mai ia lau whaafong. Whatalo whātu le se whonga o tai au whou mai Samoa ma nā tamua. O langolango ina malo si mo lau whaafong anga e le Paradise Supermarket and Senior Citizens Care a le Crystal's Room and Board Company i Anaheim, California. Na tulanga estela lua tua le sulol file mu le nu ovaye e le salulu le Samoa November lua lua tolu. O Afioga le o lawi loa sua whamatai o le te o malituia e pe un whailo le whamtalang whalawa i tele le SVSG i le tu malo tua masanga. Mo le mawina le malo se langolango a le Afioga le taunu uatu matau lima e tina o le nu. Ai o le sao tupulanga talavou. Masau noa le tasi o matai i le latou tāpenanga o le sulu ia malama atu ia i latou lo o whaia pia sa wanga whapea o tangata o isa la elu le taimina o nei mai ai kupito. Ia avea le sulu o se toi fuata ina mo latou. Mo le mawina langlango va ye el fa moe le sulu le whaia o la latou tō ninga o whai ngā sivo o le vala aulia e whai ainga ma latou. O le isi lea nuu o Afioga se fulu o Samoa lo whaatino el polkalame ale eve po le Evidence for Violence Prevention in Extreme mai le University College of London. O le ploketi leo lo whaiai so esuenga il mafu anga tonu o sa wanga mo se awala e fo iai peitai. Mo le sulu lava ia i le aso e se fulu tolu nu o wha moe moe o au ti iai e au fia i le whanga nganga i fo le vau, false la, falatai, sa matau, mata utu, pata si ufanga sa matau, fale u manonotai, sa lua, manonotai mwha iwa toi muli whanua i le aso, tō whawha i nā nei. O muli whanua le isi nu o le Afioga e lima, lea e whaatino ai polkalame wha la wiloa, ua wha ingoa o le My Village, My Pride, a le UNESCO Spotlight Initiative o se wha maite e aunga fo i le wha muto sa wanga i tangata uma. E mai le Afioga o stalani whale alilian na fia mala mane le tai au o saunia umali i talavou matama i tua oi mautulai lai e tau lima le sulu le file mu mai tau le le au tulai lai o le tulanga mata ina o le fo i vaenga o le sulu na abatu e songa imite o le Afioga o stalani mala lato mua e fua le pa o mal whaatangia pa te o talonga ma le malumalo alava i le whaamuta o sa wanga i lunga o la tau whailo ai o le whaatali le whaatau si unga o salani i le toa oi ma si uniu o le nuu ma la tau whaipule o le palemene le Afioga mai ava fui mo no tito a safo. Masanga whaamalo si awa i le sao luna nuu ai o le itu malo i le wha moe msauno ai le taitai o le sulu le sunga sili ni ulina jan o le mita mitanga le vaaya tu i le mao popo o le whaatalinga o le sulu i whale alili o le sulu le file mu o lo whaatino le SVSG e whaatupe po kalame Manu'atele UNDP Spotlight Initiative ia tau fia sa wanga mo tangata umalava. Ai mai le Afioga mata tufu lean amata toe whaatamo e mai le sulu le tai au ana nafi o le asolo na tolu ma whaasolo tua i le atu whale alili le awauli na moli mawina i le sao ali ma le isita ma i le isita ma
ma whaawawa toi lava mai le nuu i vi inga o le atua na langona i taimi atoa o le o mai whaatasi e pese langona o le whaamoemoe. O mai tawina i fo i le tele o se sao le sulu i whanau tamata lavou. O maua o lato taimi e whaatino ai le mamolinga o le whiau o le filemu. Sa le ai sea pa ainga i le lua se fulu tau sanga tanuai. Ai o le sao so ta inga tele vave ma le au whaasala lau e whaalau tele atu i a Samoa atoa. Le mafua anga o le sulu o lo whaatamo e nei. O le aso le ana nafi mai matatufu i sa poe utulaelae, salani, si uniu, sa tele, sa punawa, sa talo malai malu, tafa, matautu, vai potasi masale lua. Ai o whaatalia ne fo ia si umu. Ma le atu sa whata o whaasolo atu mo le malo longa i salamumutai i le poa na po. Sa uno ai le sunga a siliniu o le sulu e mo se suinga file mulo tato tunu uma ia toe whaafutaiai le whaatupenga mai le UNDP po polkalame ati na e le li o malo au whaatasi. Wa matai nei se iloilonga tu whaatasi o tula fono whaavao malo o tau soifua malo loina lu o lima. Masau no ia le minister amta ngā luenga wālasi tonga manga tawhito sele. Ngā luenga tuli loal soifua malo loina lolangi mo le lei whaatino o so se ngā luenga tau soifua i le lalangi e Afiafi ma Samoa. O stasi o whautuanga o le fontanga Faapitoa o luatasi. Na mata i tu ai tu la fono whaatontonu tau soifua malo loina i tu e whaaleleia. Mo le saunga le mui taimi whaalablawa whaafua se im wha mai alia e mai tangata ma mea ola. Tau noa wālasi o le whae ungo le neilo i longo le a whaatino i le neiva i aso. O le a wha mausali e fufonga whaataatia mo le puipuinga o le soifua malo loina mo Samoa. E Afiafi puipuinga o wafu whalvao malo tangata whai ngā ruenga. Ai o ngā ruenga tau susi o manga o susu e ngai a wala whaatekonolosi o vaenga o tupe o sota ingam whaalau loa. Ngā ruenga tau anga sota i tono nuu mafio angai pe on sauno o minister. A o ngā soloi tangata o tātua tunu i ngā ruenga whaavai taimi ai wa matai nei fo e ona au mai whaalau loa mo a ingam tangata tai totasi o le afe ono se lau ua fili e New Zealand mo lana kota whaatau sanganu o lo tolu. E Afiafi whailo inga a sui ofisa malanga o New Zealand i Samoa mtangata na autu i eital sangal porkalame whaamalam la mai tāpenanga mo New Zealand. Peitai o sauno le sungala wa Afiafi kei timo nanu. Lana ofisa malanga i silil se lau tolu sfu tangata tal sangan Manuia ai. O le awhaia lana fo i whaatal noanga whaalau i tele le aso sulima o le masina nei o nove maltutu loto. O le na whaatal noanga i whaamalam la mai wha o maunga o lo mana o mia ai o le tāpenanga mo New Zealand ai mai sei a inga po matua ma whanau o lo Manuia i le sei. Tāpenanga ama tātu lava i Samoa nei ma le whaatinonga o pepa no fomau o le tāua o le iaio se ngā luenga e mautū li taimi e tau nua tua i New Zealand. Sau nola wa fia o le sa ilinga mai o le pepa whai ngā luenga mautū o lo ngafa lea ma le sunga namulau ulu i New Zealand. Whea anua i solo i vaenga o New Zealand i company ma ofisa i a mautino ai wha maoni pepa whai ngā luenga e maua. Talu o le tasi te sanga e mori mawina ai le whaatala leo pepa whai ngā luenga o isi a inga ma mau maua i awanoa. O le masina fo ina te anei o ke topa na toe o anei isi a inga Mosef Sosuani ina walea nga ma ape pa whai ngā luenga sa mawane i se tasi o polkalame whaalau loa sa whaia te whalo le malo i le taulanga. O le so o le whai ai whaatau nang whaalau loa New Zealand ai le aso suli mo Novema mo le ofisa malanga keiti mo nanu. Tala toi tuli loa mai le malanga i saina le malo o Samoa ta ita ia le fiongal minister whaatu angam whai ngā whaiva. La uli al maali atoa le wateapula ta i wao Fosi Schmidt le whaalinga lona loas full whaa. O whaatu anga i saina tu tonu i Hunan, ma whai aile ai o Shangsha, ma asi aile i tu malo Hunan ma le asaluon o Luaiva, ma mawail whailo ingal ko wana Hunan ma le minister o whaatu anga Samoa. Ile whaamtalanga whaalawa i tele ma mtanga luenga i whailo ingal minister ma le sui ko wana Hunan, me Shang Hing Shung, na whaamawina aile toe whaawau o le wsostoani tau whaatu anga saina Hunan i a Samoa. O le au malanga i tos fulu atu i Samoa e Afiafi le ampaso Samoa i saina taita i fono Les Ross, CEO Les Ross, ma isi mai whaalapo putonga o whaatoanga. Ile laulaua Samoa mo le whaalinga sa whaalau loai i a tuna po oia o le pure water, o le nonu chews, o le pauta mai le ulu po le whalau mata, o le taro whisky, soa upopo, ma le iauka. Le si fonga o tai au fōu mai Samoa,
Milana whapaanga ma le Paradise Supermarket and Senior Citizens Care, a le Crystal's Room and Board Company, Anaheim, California. Manu'atele matutuila, ua whapupuina, ua saunine ole mineula, ole hafoi ia pia. Manu'atele matutuila, ua whapupuina, ua saunine ole mineula, ole hafoi ia pia. Malo wa whawhetai, malo teo teo mai, kei ole upu I lenga tolo ai, ua e whai foi wa mawhai. Ole ale ngalo Afia, e manatua pea o folinga. Ole asisile whaamalama ia pia matatalo mai mo Amerika. Ole ale ngalo Afia, e manatua pea o folinga. Ole asisile whaamalama ia pia matatalo mai mo Amerika. Malo wa whawhetai, malo teo teo mai, kei ole upu I lenga tolo ai, ua e whai foi wa mawhai. Ia talolu atu na mawhata, o tutu I lalava ale pata. Ole afo I aloma le ula, falato fasoi fuaina lava. Ia talolu atu na mawhata, o tutu I lalava ale pata. Ole afo I aloma le ula, falato fasoi fuaina lava. Malo wa whawhetai, malo teo teo mai, kei ole upu I lenga tolo ai, ua e whai foi wa mawhai. Ole ata whatofa, e se pai lo tama, a whai ole waweao e te tali seua I afiafi o te whai malanga ai. Ole ata whatofa, e se pai lo tama, a whai ole waweao e te tali seua I afiafi o te whai malanga ai. Malo wa whawhetai, malo teo teo mai, kei ole upu I lenga tolo ai, ua e whai foi wa mawhai. Yeah, greetings to you all. Patalo patu, mai lo nei tangata, mai mato umane ile si upoponga ole tai au po. Ma ua toi titi lava ua te amulimuli le afa ole lima ile Afiafi nei Long Beach, California, USA. Ma le temile nei, ole apia ngai e lo tātou, ma whasalonga whapisinisi. Yeah, hello everyone. Yeah, whaaponga mai. Ole tata pisinesi mua mua, ole a whaaluatu, ole life insurance. Ole life insurance lea, ole security, ole First Financial Security, or FFS. Ma ole main source, ole nei life insurance, olo ye tono le living benefits, ma le cash values. Ole life insurance le ne e te tau lava, ya te tatou uma lava on apply le insurance
Lea, e ese po e male tāua o le nei life insurance. Mo lo a inga a toa. O le nei life insurance e mawhai o na qualify oe i le vaenga lea e tāua o le... Hang on just a minute. O le final expense. O le final expense lea o se vaenga lea mawhai o na whaonga e tātou. Le cash value lo iai te tonu. A o lo tātou soifua pea. Tusa la, e le whataitari se i maliu le tangata lea e insure. Le ai e matpai lava ona qualify oe lea mtato uma e whaonga le cash value o lo i te tonu a o lo soifua pea i tātou. Ai le tau te tongi ina, e fua lava la i le value o lau contribution o lo i te tonu. E mawhai la ona qualify ia tātou o whea insure uma tātou. Boy, even if you have diabetes, cancer, high blood pressure, and long-term illness, o ngase uma ia e tau long-term, lo iai le kānesa, o lo iai le suka mawalunga, mo lo iai le diabetes, o lo iai tuenga mai ese lava ia e moe tātou, a o lo tātou soifua lava. Ia, e qualify tātou e whaonga le cash value o lo te tonu o le nei insurance, e tau la le na o le final expense. Whamole wala a watu loa ili petalainga ia mata Afiafi, i le iwa pitutasi, tolu o tolu, Faapitoa tolu lua, wala a watu ili petalainga ia Ratami, Vati lua, po olona to lua au lele, ia Sherry Vati lua, i le 5 o tolu, tolu lua walu, pa ono pa iwa. Wala a watu loa, ai oa e te whatuai. Nei te I lau a tupu mai se whaalawe peo. O mea lai te tupu mai o Israelu ma Pakistan, ia, a o lawa sau nyuni tātou, ia, enroll now for this insurance. It will benefit you and your family. Again, it's a life insurance. Whasota iatu le ulungaali lea le petalainga amata Afiafi, Fatilua 971-303-4732. Po lana ava po I Faapitoa ia Sherry Fatilua I le 503-328-4649. Wala awa tuloa. Ma register to ainga. Whapsotai e tele po inisi baenga o la a to whaalonglonga tu po I ai I leo lungali e mala ua au na whaptai mo le au na. Ua o atu nei tātou I le isi pisinisi lea o le whale ainga po le whale o loa o le OCI Store and Restaurant. O le nei whale ainga e whaingoa o le OCI Orange County Islanders. It's a Polynesian restaurant. O Orange County o te sau mai ai. O le nei whale ainga mai whaloa e mau ai so se pastry po mo lo a inga. E te tala mai I le asolulu. So e serve ai le fresh bakery all day from Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. O le Saturday la po le aso toa nai. O le aso la nai Faapitoa I whale ainga le nei. E serve ai matatala ai I le servinga o mea ai po mea tau Sarmy say to low pa Samoa. All kinds of food, Samoan food, you will find it in this OCI store. I le aso toa nai lea. E mau ai so se mea tau Sarmy Samoa, maua me ai vivela and fresh bakery.
from Wednesday to Saturday. Pamolmole susu watu loa ma watu loa inga e whaatau ni tō mea tau Sarmy. Pamolmole wala au watu ili susunga ya move fui ava pole Faapitoa au le leile Faapitoa ya Kathy fui ava ile 714-591-5092. Again, wala awa tuloa whaamolmole ya Kathy Faapitoa Kathy fui ava ile fitu tasi pa 5 Whaptai lava mole au auna au amnanga awa tātou atunuu. Wa o atunei tātou ile performance auto sales. Ole nei performance auto sales is a car dealer. O mele whaatau waita avale ole car dealer. Ole used car dealer. E whaatau uma ia sotu ainga ta avale wa uma na whaonga awa manao tangata e toi whaafoi i to tonu. Ia, ea o ngā uma ta avale mai ma neia ta avale, pe oisi ta avale pe ia ta avale fau. Ai loa lawe lo susu watu ma watu lo a inga e mata lelei ile car dealer lea is a used car. Ma ua ole good news lai le used car lea. E ma fai ona approve your credit. Tusa pele pe fale tonu low credit, pe wale lava low credit, pe wale aonga low credit, polele ai foio so credit. Yeah, this is the place you go to. Awa o loo o iai le whetalainga lea a iki manda ma le alii leo o church. O la ua ia, o le Afiafi ma losi. Ia te tātou, ia oe lea, ia anapa pele iai sau tāwale. O kwa o walu wal awaanga ia. Pāpea la o oe le ai sau tāwale. Ai le ai no credit, leanga whaia o credit. Ia matua super leanga new credit. This is the place it is to stu watuai. Awa o loo whaataitai mai nei alii e whesosoani ma losi a te tātou. E au auna ia tātou Samoa. Ia o lea la whaamole susu watu ile performance out of sales. It's a used car sales. Please, Faapitoa atu 562-695-6900 ile alii leo aiki manda po le alii leo o church. And when you go there, you will hear more information and you will be very, very helpful. Will be helpful by these two gentlemen. Ona so o mai loa lea o le tātou Aaron Dodge. Yeah, Ole Dodge is a little say used car is the opposite from performance out of sales. It's a brand new auto Dodge, Aaron Dodge. It sells used cars as well as new cars. Olela Manu'atele ta'avale o mana alii po tamaro loa e loaina me o ta'u ta'avale. Ia, a ta'u lole Dodge, ia, wa umale le lalolangi. O ta'avale Manuia, ta'avale Malo losi, so le selanu, so se shape, for the SUV, for trucks, or whatsoever car you need. Ia, susu watu. E maua lo ta'avale fo ile au onanga lea. Ma olo o whaatali mai e whaawhiloa ai ati oe ia le susunga lea ia Brian ma whaamole. Ia whaafetoa tai atu Brian e le numera lea 213-840-6556. Excuse me. Again, ole
I want to let you know that Ole Kai Dilalea, Ole Arendage, is way up north. It's on the east side, Leatuivaoalii Riverside, or Corona, or Norco. That east side of Orange County, Olo'oiai Angaioi Riverside. Yeah, Paulava le mea, ya moa nisi pa maoninga, for more information, pa mo mole vala a watu le ali'i lea O'Brien at 213-840-6556. 213-840-6556. Susu watu loa ma watu loa ainga. Ya, o teimi ane o tausanga umai. E sui ei ta avale ainga. E tau whetuli e tangata mahainga e sui lato ta avale mai le o year to the new year. Ia o lea la o neo November te lo tangata o le a oe ave lato ta avale I to tonu a sui mai I le 2024. Okay, so susu atu again. Numerele moa tuai le sunga ya Brian I Norco por Corona 213-840-6550. Yeah. Ola o mai lota to I le isi pisinisi lea. Ole Poasa Restaurant. Yeah, wa to ate le lava tātou e lau I loaina, lau silafieina, le palaenga matango fie manaia. Ole manaia so o se mea ai Samoa e servai I le nei whaleainga. O au whaile hisi tangata e o talu so o lawe ai whaleainga lea. Ma o le whaleainga lea e call o le Poasa Restaurant, po le Poasa Store, o lo o iaile au o nanga ia Poasa Junior, ma le tinale ia toe. Lau mata fia ia o toe e maasani lava na a apea e ova lo whaataunga I se lau. E watu lo whalaua free, po o sau pai free. E tele alu ese e leise me free. Pe a ova se lauta la lo whaataunga. It happens to me all the time. Every time I go there, I shop over $100. They always give me free things, free food. O lo survey le nei whaleainga po le nei au nanga, o le povi masima, lo lolo, o le muli pipi barbecue, o ma moe lo lolo, o le whai ai ia, whai ai samani, o le ka pise whai le ma moe, ia, sa pasui, o le whali fukalo po le whali fufai, be tau fo'i whai, mo wai so se mea, mo wai pastry every week, every day of the week, o pai, o pastries, papai, mo wai fo'i ia whausi la e watu I le stofi, ma papa, ma masisaina, e deliver atu I le stofi I le whaleainga le apuasa. Ia, to te loe tala po ia nale. If you try the rest, now try the best. Poasa store is the best of the West. So susu watu loa, ma watu loa inga, susu watu oelea, yayo matua o matutua, na yo matua fale inga tonu lava lea, e te tau na susu watu ai whaatau waise me ai alitoa ina, maale lo matua. Awa mo ai so se mea ai e mana o mia lava ele lo matua mai toa ina. Poasa store, I don't have their number right now, but next week I will promise you I will have the store number and then I will tell you. O le fale o loa la lea po le fale inga lea. O loi oi Kaisen, LA County. Yeah. Ele mamao fo e mana nei Long Beach. O le fale o loa fo ile lai lunga tonu lava o le Main Street e lata I o le Pacific Coast Highway. So what sila fia uma lava e tātou lea au ananga ma o loo whaatali mai ia
le alii lea o nina whaloloa po Wasa Junior, ia, ma lau mata fia o tinale ia toe susu atu loa, ma watu lo ainga, ma tali fia ai, il to ainga I mea ai Samoa ese, okay? Ia, ole isi a tato whaasalaunga mulmuli nei, ole Paradise Supermarket Store. Ia, ma le pali hali fashions. Ia, ai me se po'i le Krista's Room and Board. Ole Krista's Room and Board o whare tutele ia o lo'o no nofo ai nei tangata, ni tangata wa matutua, tangata e la iti poi o anafi poi soa wato e leisi tama e luas fu fatau sanga. Ia, he's the youngest, my tenant. Ia, o lea tama e tausi lona grandma. Ia, o matua le tama wa le whaalonga tai a grandma, wa le ono sai le grandma. Ia, na sauloa le grandma momoli mai a taum whapea mai Cristo, please help be a mother, continue on with the motherhood for my grandson. Ia, Doi fia le nei tina ona wa highly recommend ia ufale nei a social worker ma fo mai ese lava I totoni Orange County. Ole nei fale o se Christian home. Ole mea mua lava na e recommend e fo mai po social worker. Ole Christian home. Ele ai se sikaleki, ele ai se pia, ele ai se drug, ele ai se palau vale, o mea whaapea la, e fia ai tangata, e feel safe and feel secure ia tangata ai me se tangata matutua. O whare la ia e no nofo ai so se tu ainga lanu tangata, all races, all nationality, all languages, all colors. Ele ai se tua o inga oni tangata e o atu. Au tangata umanei e watu I whale mai ma lato social worker. Ia ole isi lea lau au ananga o te fia tele lava soon ia lo matutua ma toi ina ia ma nei tangata o leini a inga. O toi ina wa leini ni whale tua o mali liu. Yo isi toi ina ua leaini whanau e tausia la tau. E fia o atu lai private whale whapea e mali liu ai. E le fia o e whioti I totono le nursing home. E fia la tau e umi la tau soifua pe a nofo I whapo I private homes like my homes. I lo le oi totono e whiwhewe nei tangata. So e sa ilia la le fo mai upon going to their desires. Apa pele se fiala nursing home ye e fail for mai. Pa mole se isu e mai lama se fale ye se poto se fale te Malo lo se peaceful home. E lo ni fale ye tangata lava vale palau vale ye o le Christian home. O la au auna la lea e serve ai so tangata lava. O tangata umai a wina mai e lea tua e pia o falio se falio salvation. A wasa tangata lava e ui mai totono o le fale le nei po le loto le aso le o langa atua e o le tuspa ia lava asa uma tuspa ia I po uma e le misi se po ma le tuspa ia e fai loto. A ola le weekend ia na avela ia o falo loto uma le sapati. Ia meu te lotu ai. Ia ole na au ona matango fie fa Manuia ia o le tua nei tangata ia I lau au onanga ma sia o whanau. Ia ale pali Holly fashion ole Polynesian Hollywood fashion. Ole e pule ai ia stato whapapinele o Sarmy I se teime mua muli o le au o mai o ia e paali atu po I se fashion na ia tamawhai ia I le nei vai aso. Ia ale
o le tatou pisinisi muli muli, o le Paradise Market Store. O le whaleoloa le nei, o le isi fo lea o au auna, o le au aunanga sinei lo matua. E ui lea I le lau whaleoloa Paradise Market Store, o lo iai to tonu, ia mea ai tu apa. Balu Sarmy tu apa, pi supo, lia. Ia, o kale, curry powder. Ia, o sosem tu e ngā apa, o lo iai fo I to tonu ia tau lima. O mea umala ia for art and craft, they all come from Samoa. E leo se fale pio Walmart, po se Target. E mau waini mea for America. Le ai na o mea for Samoa lava, mea for Polynesian lava, o selu, o mea tau lima, o tau talinga. Ia, mau ai po I pule tasi. Ia, o ia whaitanga. So se mea Samoa lava e mau e lo fale o loa le nei. Ona o aula le wa advertise na tu paloloa o to make sure le la ola o wanu e tu la paloloa awa e tangate o ate le o ye se isi paloloa ona o lo pisi tele ia o isi pisinisi ma isi pisinisi but lo wa o ta to ile pai unga o tau sanga la tele ai me mana o mia la tele ai ya party la tele ai ia tato paki fianga o leolanga la ani rai e oe lea le teine po tina po lo ainga po toi ina po I male tina matua o ina e moai lava mai Samoa tautalinga ia a mea mulmuli afi whailo ato e o lo o moai po I le tuspaia ma tusipese ba ai whaafonga le mai. O le tuspaia te le e onas futa la. O le tuspaia lai titi e tos futa la. A tau fika ifo la. E alu le vai aso a toa o e susu ma tau Sarmy I le hamburger McDonald e more than $60. Le te ai o yato o tau Samoa. Usama tuanga ne a inga a toa. Invest your $60 sila mai le atua talo fai lo fangia o le atua by sacrifice le $60 lea e luatu ia Cristo e fa tau mai lana Afioga e ave lo fale ma fai tau e oe ma ave le ono se puluta la le fa tau mai tu spaia ai le lingi mai lunga le pamanuanga more than $60 you're going to be blessed tremendously by God. But I invest lo tupe I le tuspaia lea. O tuspaia la I te maa nei lava e a o ele fa Samoa a tamaiti. Yeah. Le awhi ai Samoa o tātou au nanga na whaapisinisi I le nei I tu lalolangi o Long Beach, o le nei tu lalolangi o Orange County, Long Beach, Kaisen, Norco, Port Corona. Ia avi ia lava le atua I nei pisinisi o nei pisinisi o lango o loo lango maa losi I le tato radio station o le silfofonga o le tai au fou. Faapitoa, Faapoponga. Ia Manu'atele le atua ia te outou umahava, tau pisinisi, sosoani mai a mātou ritio. Ia, ale te menei, ole a sau le, io pale a sau le, ole a siwa tuai ma ua pale, leisi foi pale a sau leo, Semu noa.
Ia tui patalo whaatu o lo o. I'd like to say greetings to all those who just joined us. Patalo whaatu, and welcome back to our Siupaponga Oletai, our full program, and the Manu'atele program. Ole taimine, ola pe ngai lo tato maaso whanau. Yeah. Ole ala. Ola vatu smatu whamanianga ia te oto. Ai me se lava le Afioga mato whatonu, le Afioga tu le epas Faapitoa. O loo ia whamanuia tu tele ia te oto. Whapea po iau nei. Ia ai me se po ili whapapinge lea mato o Sarmy. Ia ai me se po ili mato special guest Molena Yaso Sunga lea Semu. We all like to say happy birthday to you all. O oto umalale na o ina mai sisipo mga o wa whamanuia oto i le aso nei i tō waso whanau ia sanga whamanuia ma whaopopo haso tō soifua. E lea tua soifua ia Manuia, happy birthday. This is a song for you. Happy birthday.
tu ai Faapitoa lo Fofogaina se kwa efo ai mai ai nei asote alofa angalo ai ngalo aso soi fu ai angalo mola o ai na ai mai sele atua Fia nato walenga tai lo wasofana lende ua ulia mali fa Manuia me tua lo wasofana fa au mai na lo soi fuala na fe Popoina pea nixi aso se te Leo faanga mo ole Ele umayo aina pele Lea tu ai Faapitoa lo Fofogaina se Kwa efo ai mai ai nei aso te California, USA. Ole temine pipa yatu sautala lea o ana po na ole Halloween night yama tolne America. Sa paele Halloween. Yeah, sa tele atomato atu in mato pale. Yeah. O aula paele leia ute unga ia. Yeah. Se ki kilo mai ia o to ilo kia. Mea Faafefe au ka meki anga po o mai lo tameti ia o mai lo faitotoa tameti umalai o mai tu lo faitoa e opena o faitotoa Faafefe lo au faapea ia ti lo mai tameti o la tauna mai e tree mai au and trick my out vatu yala to treat I will trick out I so treat anyways it was very fun we a lot of children were very happy a lot of children had great fun and a lot of children collected cans I have 24 grandkids yo whoa malato la tonepa e au maile candy you know fa atula e shofa now e own umata mate name bye. Ia na paulava mei fia ai o le Halloween. Ai ave uma lole na eti ai. Awa o aso nei, e le trust isi, toe trust isi ini lole a mai nisi a inga. Va na ia uso ma tuangane ma relative tangata e kare sia. O le atu le isi tuaoi. Oh, it's very dangerous. Anyways, happy belated Halloween. Yeah, ole taimi nei. E avatu ai si matou whaptai te le lava ia te outou uma lava o loo mai moa mai ele natale ele ngatale nei asolulu. A o po uma lava o loo alu watu atu ai matou au nanga ele si upaponga ole tai au pou. Ele Afioga ia tuile epa whaptai sua ma matou program taitasi I po taitasi o lea la
on behalf of our people here, the radio station, o te fia whapetai tele tulava ia te oto umalava o loo mai moa mai a te imato nei programa support mai masangi mai tato fia pātasi join together ma tato au auna ma whaalongo mai a fia to fia yo o tole fia to ainga ia mo ai fo imato se fianga o lo to appreciating na le mato au ananga o le la ole on behalf of the Fofogaina Taio Fo and all the crew, we like to dedicate you this song to all of our fans from Hawaii, from New Zealand, Australia, and Savai, Upolu, everywhere here in the United States. Thank you. We really appreciate you joining us and support our program each and every night. This is your song.
Yeah, back to the Siufaponga ole tai au po. Ole te milene, ole apea ngaya I lo tātou. Ma pesili, are you ready? Ia ole pesili mua mua. E whaapea. O aso la a o whaafaponga le lei mai lava oa e nei e misi ina le pesili. O le pesili tātou mo le nei Afiafi Paapea. A o anga I atu, mo atu ta Malo loa, po le au tau a Israelu e tau. Ma lātou fili. O le pesili la, a o anga I atu nei ta Malo loa e tau. O a mea latu to alua na whaile whale. Awa wano nofa nei to o lua si au vaenga ia ma paamuli atu le pale. Ia. O a mea nei wise o po mea nei tina na whaile whale. Sao tato pese. You're feeling hot, ta-ta. All right, ta. You're feeling hot, ta-ta. Yeah. Rain up, rain up, rain up, rain up. Here we go, rain up, rain up. Come on, rain up, rain up, rain up, rain up, rain up, rain up. Here we go, rain up, rain up, rain up. Yes, sir. Keep out on fire, my soul on fire, feeling hot, ta-ta. All right, y'all. Hey. Keep on, keep
Te tuatu tatu whaatonu. Io, ona umaile ma le pese o le tali lena e au maia Kristo le ese tali o tutusa. Le o faita wa uma tuatari i la tau sa tatalo i Manuia le taua po le anga pongi foi. Le ai tusi ainga ia o le tali lena au maia le tamaita i fai fesili. They divided the spoil. Yeah, back to you. Elaborate the answer, please. Yes, ole tali o lo o maua i le salamo. E ono sfulmale valu fai upe sfulmale lua. Psalms 68, verse 12. It says, they divided the spoil. So te loa a malo mai lea malo mai Israel lea taua, malo mai lea taua, ole tai taua o ta vita, o lea me maua, e o whaumatia, ia maa maia, ia aulo, mai mea ai, mai a povi, po a lava mea, o manu malo, ai lato, wa whasi o te umatangata, ai o mai loa ma au mai uma auro, o juries, mea ai, o mea la neitina, o lo'o whaamatala mai, ele salamo, e ono spulu male valu, whai upa e se pulu male lua, whaamaunia ai. The Bible said, they divided the spoil. A o ta malo loa e tau, ia wa nofa ma tufa atu lea ainga tufa. Le fia, I mea umane ua mai ile manu malo o taua. Yeah, the more they won, the more they brought spoils in the home. Yeah, mea ia ta mana ia tēnei nei tina fia. Peo ta malo whangota, e alu whangota, ia sau male ia, ia le ala me whai, a lota ele, ia sule ie, manofo, a le ame tina whai, ua saka lo le ia whamama le ia, ai fupulu le ia whalai le ia, pai soa ia, ia o mea na whai tina ia, so na olo o mau i te tonu again, it is Psalm 68 verse 12, it says, they divided the spoil. Amen. Praise the Lord. Ya wa ma Lord Cristo. Ya ole te mine. Al fesili la Kristo. Fa fea la le taua la whairi te mine. O lea la si taua Israelu te mine. O ala mea tina o whaile te mine. Manu'atele fesili whaatonu. Manu'atele fesili o le aluatu manitali. Yeah. Ole tali fesili. Ele aini, ele malo pio malo, aso la. Tote leoi, tote loaina. Ona malo yaso na. O ta vita leo ona lea tua le tai au. Ole malo pa ia o lea tua, na iai lea tua, na tau lea tua pa atasi ma Israelu, wa manu malo ai. O aso la, o aso tuspa ia i aso la, o aso nei. O Israelu la iai nei. E leo se malo moni. O tangata o Israelu e ta'uala to Israelu. A o Israelu monia, wasala lau. Sia iai ni Israelu, yaso la moni o totonu. Mo tangata whai atu, immigrate. I te tonu I o mai lea, vai a ai, mai lea neighbor, wa o umai te tonu I. Ele o iai lea tua I le la taua, o le taua la, tatova ai, o le prestene, o putni le prestene, po le ruler of the nation. Yeah. Tato titilo atuai, a tonu e malo, ona o Amerika le la sosoania tuai. Ai o tatu wa ai tuai na le pomu. Yo fela ia ni spoil. Wa mu ma spoil wa poa tu enga Jews ma oa ma tupe ale o vaanga le o Hamas. Wa fa mo tia wa I pomu. Ele ni me mo wa mai. Ta lo fa 99 Israel la ia nei. Ele ni spoil e divide.
Sao. Na le oti me petangi si ma fai po fele me la yai la tanwe la tangata oti mai oti atu I oti mai oti atu I ai le fa pena le no le to yasola. Ia. Ma nei ala le mele Kristo. Ma nei ala mele fale onga. I ese taua yaso la pina o iso fanua ma. Taua yaso nei ia o le pomu ama ne. O le pomu ama le panga. Maua lani o loa e fo me malato. Nei to e maua. Malo, papai. Ioi. Ma le tatu vai atu patonu. Pe malo Israelu. Wale ai ni spoil Hamas. Wa umana mu nei pomu. Nice. Yeah, ole te minei. Ole sawe tatu dedication song for all you Aussies, the Australian fans. This is for you, your dedication. Sueita uvale
back to Fofogaina Ole full program. I say Faapitoa ele kamen lea atua ngane lea polo e moni lava olo o iai lea tua I yana e kalesia po nuu o Israelu nuu uma wa on all nations are of God's. All nation lava la e se le whaingo sa sana pa Malo. Ia ole nation na ele awele atua. All nation o lo sao matonu luma sile panga le atua. Ia e au le atua ma le nation na e manu Malo. Yes, praise the Lord. Ole tato fesili luna lua. Faatumu mai upunei. And I'm going to say it in English. Help me to overcome my one word I'm looking for as the answer is in the Bible. Again, fill the blank. Help me to overcome my blank. One word to fill in this blank. Thank you. Yeah, saule pese fa mole fa tonu.
Umai lo fo ile martato pese. Ia ai ua maua fo i martato tali Crystal. Amen. Praise the Lord. Et faisito tele o la tu le mauanga tali. But o le rule lava a tato first come first serve. Ia le leila leu tato I fo I ma leu so ia Semu na te mon mawina first come and first serve. Ai? Io but the right answer look fair to the right answer le iai. The second answer. Wave also Manu'atele. Teresa Sterling Thompson. Unbelief. Si koe whaingala whai upunga whai whamole. Help me to fulfill. Lale up. Help me to overcome Yeah. my blank. Yeah, Lena, help me to overcome my unbelief. Yes. Unbelief or Disbelief. Yeah. O lea ua maua e le tamaitai o Teresa Sterling Thompson o na mua mai. Tele lato lena o mai ia saufo I le tali a Rasi Powell, unbelief. Ia saufo I le tala a Farah Fruent, unbelief. Ia saufo I lafo unbelief. Ia au ia whapena fo ia tupou mai ofo. Ia malilie. Oi on le mori mawina le I noa noa whamon mole. Le sila mai lunga tato po lea. Ia first come first serve. Ia yeah. Congratulations, Teresa. I know this is your second time winning. Is that right? Yeah, I remember her. So she won must before. from here? I think she's from Australia. Are you from Australia? Australia, Teresa? Teresa whamon mole. Or are you If from I'm local? mistaken. If that is Teresa. I remember she won before. Really? Yeah. Okay, I don't remember. Because there have been so many winners. Yeah, I know. So you cannot keep up with them. But I remember that name. She won before. Okay. Yeah, I think she's from Australia. Oh, Utah. Yeah, see? Okay, I remember right, that name right, from right. Utah. She's Right, a winner right. from Utah, remember? Right. Faapitoa? Yes. Yeah.
Malo lava le sole. Malo ale vave o le kuko. Malo lava. Yes. Okay. Langa ngaluaku ale. Faini fesili ele fain. Ape au ia fesili lea o le la whaingata. No. Anybody can kuko. Just kuko the verse Oh or the my sentence. gosh. Yes. 10 people. So Yeah. ia whaonga le kuko. Whaonga mo ni lava tus pa ia. Ia peo le Afioga po le Reverend Lafo. I know Lafo reads his Bible because Oh, yes, he's yes. a pastor and I know he knows all these things. Yes. So ua manu malo ne le tamai tai mai yuta. Alofa tiai o le mote I ma le o le mori mau uma I o le tali mua lava lea o Teresa Sterling fa mole alofa Famai ea lofa. fa mole tuda e pa o una mua. Ele mfaina matou fai se mese I tatu talonga fa mole. Yo, ele mawhai. Ele mawhai o lai famai yuta. Ele mawhai na whai atu se mato me se lana o mea I o pesili ia o lo o mai tu tonu la whiunga lea tua. E te I lawa o lau whai ia se isa mato e nei. Wai no tu lo. Ia ole no mea se pulu male lima. Ole a luatu le aluatu tato pesili lona tolu pa mole. Tato Faatonu say sau lava se dedication mo tato fan uma oloi ine USA United States of America from Hawaii all the way to Alaska, Las Vegas, everywhere here in the USA. Ona ia faatofa he le'i malingi foi ona loi mata pe aisea masalo ai ona ole o ona matui tui ona tinga ua mafuai na le mawasana tala Sarmy loloto il sa ilinga o se vai fofo il loto
Manea Musica Faapitoa, CEO. What a beautiful music. It's my first time listening to that kind of music. And before we go on any further, I like to say hello to my niece, Malo Porter. Okay, lela akikilunga le mic, but before I go on any further, o te fia whawhetaya tu lava ya oe niece. I lualiva ya, so about 2 weeks ago, sa e text mai advice mai ya au I mea e whai le mea lea sa o mai ai le flu ma le cold. I was so sick and I almost couldn't talk. I almost lost my voice. But when you advised me of those, remedies, I really considered it and I did it exactly what you did. And I got well. I was able to come here and speak and did my show. I almost canceled my show, but thanks very much with the prayer to the Lord and also your advice to me, your auntie. Praise the Lord. Ia Manu'atele atu ia te oe tina. Sonia tua. Sure. Alofa tia isi ouso. E sao, e le mwhaiana tali mai li YouTube, e mwhaifuna tali mai il Facebook. Ai o leila lo lava au tali ena au mai wha mole e le taitai ai lunga vave le tali mai le man malo, man whalolo. Ia ore teme nei, ale aluatu tatu whesile lon tolu, ole aluatu ai le pese Faapitoa le nei, mo o tō umalawa I New Zealand, ngā iatu I Sapani, ole whapea mai Lenny, all the way to Japan. Lenny, this is Japan, for Japan, all the Japanese all over, and all the New Zealanders. This is your song. And then we'll have our third question. Heke.
Ia, tau whaapaponga poila ia le nā pese whaato e lau. Ia, ole pese ua regrete tua ngare nei ia noa. Ia o noa, o leisi whale Asoau. There will come a time that he is going to introduce himself to you and his whole ball game. O le teimi e nei, o le atato o atu loa, i le tato pesili loa na tolu. E sau mai po I tato Scriptures. O le pesili, o aso la, le nuo Israelu, toa tele ma toa tele maafe, toa tele clans, po tribes. E tofu ala le tribe, malato task, po o duty, po o talents. E vai la tribes I whaatatau I lato taleni. Whaafonga mai la o lo I te tono tuspa ia. E tele ia tribes. Whaasosoaina e lea tua a wale tamau a inga mani whaasolo o le Manuia lumanai o le nu o lea tua. Ai tolu tribes ia or clans o la luatu e tato pesili. E tolu clans, e tolu fo'i tali. A tasile tali, as e se si tali e lua, ia e le tau lia lo tali. Ai a sau uma clans ia tolu, ma a mai malato taleni, ia wa a toa le tato tali, mo le nei pesili lona tolu. Okay. There were 3 clans. One clan were the linen, or their task is for the linen. They took care of the linen. Okay. The second clan, there were pot workers. O meo pot pa meo clay va ngale e fai clay pot e tu wai teu totonu, you know, ia ma fai ia liona fatangata me umana e fai clay. E iai la le clan Faapitoa na filifilia le tu a inga a toa nei o la tau na taleni a Faapitoa na fai. A wale alu manga ole nu ole atua. Ole Lazy clan ole skilled, SKILLS or SKILLED, skilled. Lona winga o clan lea e so se mea lava e aunga ai. E aunga I lea mea na wha aunga ina lea tua nei clans so skillful. A wale alu ma ingo le prosperity o le nu o lea tua. O wai clans here, who were the clan or who was the clan that were potter? The pot makers. Who was the clan they dealt with linen? Who were the clan that were skilled? Okay, I need 3 answers from each clan. Name the clan, and then you will get your correct answer. Please make sure you name those 3 clans, and then you will have your correct answers. Thank you. Sauli musika, maritata musika. For
patalofa tulawa ua toi pate whaamotu atu i le tātou pese ona o loo mana o mia lava i wha Samoa. Yeah, wish me luck. Whaingo fie lava. A whapea iese tangata ingi lise o lo whanau. Ia whamol mole wha o ngā ingi lise tamaiti. O le teimile nei o la alu atu sao lava i wha Samoa ia te au nei. O le pesili. O ai le tu a inga. O Israelu. O i tu a inga Israelu e awhi maafe i tu a inga. You know, pe o lo a inga la, le a inga lea, you know, tele a inga Samoa, lea matai, ma lea matai, e alua I lato ingoa matai, e tu a inga ia papena foi le nu o lea tua. Sa iai, vaenga o I tu a inga ia, I le nu o lea tua. O le isi lai tu a inga. O la tau ia na Faapitoa la tau a inga. O la tau ia iele to mai po le ata mai. O le whainga o ipu. Ipu o mea. Mo mea ia o clay e whai ai liona. E whai ai te unga te tonu po angelo ma apa au te tele te tonu o whale o tupu. Ma le whale o lea tua. You know, o la tau ia e sa Faapitoa la to ta leni fo wa ia le tua le ata mai I to tonu I le pui a inga le. Ia, o le isi pui a inga o la tau ia na whea ngai ma le whainga o ia afu. Linens. O ia moenga. O ia o mea ia whai ai blankeke. O mea ufi ai lau. O me ufe to tonu fale feta whai lea tua. Mo mea tau ie. Ai iai le clan po le pui ainga na whea ngā Faapitoa fwoi lata tā leni I le mea lea. Lona tolu. Sa iai le pui ainga e atama mai so se mea lava. Po le lo po le whai a onga. Po ya general o le whai o le kuka. O le a lunga I kale la au, whau whale, o le skilled. Ata po poto tele le tui pui a inga lea po le clan lea, po le tribe lea, e skillful people. Whau whale, tusiata, musika, very skillful clan. E tolu. O wai clans ia e tolu. O wai pui a inga ia po pui tribe ia e tolu. Na sa mo le whawhaingo fie o le tu ainga tribes po le tu ainga o ainga o Israelu. O le tu ainga mo mua o ave e le tuare tā leni o le whainga o ie. Yes. O so ngā ie afu o le ie po o blankets mo me whapena o le tu ainga lo na lua o I la tona e whaia mo me o fwoi whai ai ia ipu o mea le clay. Whai ai whaatangata, whai mea uma whapena. Ia mali tu ainga lon tolu. E iai le poto Faapitoa I so o sei tu ainga mea. General knowledge. Yeah? Sau tatou. Salmo te kapatona, please. Tele upu matala wa Italiana
Ia. E faisi faafeufeu o le fesili lea na alo atu nei. A o le tali. Lea au mai e tamaitai fai fesili. O le First Chronicles. Ia po le nofo ai ngā tupuamua. Sa upe wha. A o lona mta upue whā. Fai tau a ela e tātou ia mta upue whā se furu whā. Fai upue se furu mat whā. O le clan mua, o le isi clan ngai le mta upe sfulu mai wha. O le isi clan, o le nai ta o mai le fai upe lua sfulu mai tasi. O le isi clan, na e ta o mai e le fai upu lua sfulu tolu. O fai upu uma ia o lo i maue to tono le nofo a inga tupu mta upe wha. Fai upu sfulu wha, fai upu lua sfulu tasi, fai upu lua sfulu tolu. O tato tali le na. Se isu e foi la se tau tuspa ia. Lela a mai la o e kari langa e fai. Ya o tali la i to tono e na. Alanga kele im sama mai la o kuspa ia. Ia. Au Na ta- ala- la pe. Se kai su e mai lo kuspa ia. Na fai langa le ma fai nga kati. Chronicles. Le ai. E so kuspa ia. Ia kuspe parangi le. Kaunga lai fai kau mai le kali ngai i le Fai upe fia. fai upa spun mai pā. Fai upa spun mai pā. That became the father of Oprah, and Sarah became the father of Joab, father. Ele mangingo I. Ko an, ngai lai lalo ai le fai upa ngai kasi. Fai kau fai upu mo le fai upu ngai spun mai pā. Ia nga uma. Mai a. Meuno, that became the father of Oprah, and the Sarah became the father of Joab, father of Jerashim. So called because they were artisans. That's it. Yeah. Yeah, fai kau mai la le 21. 21. Verse 21. Alui lalo ifo. Aingo Solomona. Fai tau mai. Kau fai kau mai. Verse 21. 21. Kau le loa me o mata Kristo. 21. See, 21. Mai a. Kau le se kau su. Pari loa se me o mata items. So varu su wiva. Los fulu los futasi. Mai a. I don't see the 21. Where's the 21 at? 21 and 23.
The sons of Shelah, son of Judah, a father of Leah, the father of Finkau umana mai ngo palangi. So faile. Okay. O an ka ko mic. Okay, faman mole lava le Reverend Lafo. Faman mole say fai tau mai lava pe text my fai tau mai lava le First Chronicle chapter 4 verse 14 is one clan. Verse 21 is another clan. Verse 23 is another clan. So it's all marked in my Bible, but unfortunately, I didn't bring my Bible. Yalani nane tolu lava fesili. First Chronicle chapter 4, verse 13, Arula lalo 21, Lifo lalo 23. O na naya clans na etolu. Maybe different versions, but my Bible is NIV, New NIV. What is NIV? NIV. New version, yeah. Yeah. Ole la to tu tas pesili le. La ele mai lo tu spa. Yeah. Yeah. I use the NIV Bible, but I did not bring my Bible, and I have all the answers here, but I did not itemize it, the each clan. All I know the answers in the First Chronicle chapter 4, verse 14, verse 21, and verse 23. Okay, so la cancel tata fesili lea ala aluatul seisi fesili. Yeah. Oya loa o sauya le sunga la Afioga atile epapaptai so malitus paia lana e sao ai ya le kamen lale dan sau lunga mai a soli ole no fo inga tupu e fa mua le no fo inga tupu mta upu e fa fai upu e se fulu male fa lui foi lalo e luas ful mai tasi leisi fai upu e na a lui foi leisi fai upu e luas ful mai tolu. Yo, ole fa mai olina tower ole sa yuta sa Penyamina. Ha? Na fa naua fo'i e me ono taio o fil. Na fa naua e sa reia e le aima se kali o fesiri i tu me le foi poi fa. Lale si foi Le fai upu luas fu tolu? Luas fu tasi. Luas fu kasi luas. Also yeah. Oia tali Lele sau ile. Lele wa sau ile si tali lele. cancel sila fa mule. Lele wa sau ile tali skilled workers. Yeah, sa ole tali na ai lo mai la isi me lua. Afa pe wa mawai oe tangata lea le skilled worker. Tau foi la na moa same chapter. Yisi clan e lua malako talents. The linen and the potters. My advice, please. Faisi si mea koe wha amunumuni, suese satfisin munumuni, please. Yeah, ole a faile tonu, ole a walu e toi a maile tali, o laile fale. Ala tu les fesili, okay? Okay, ole fesili lea, la luatu. Le la fesili.
Say mua lava. Safari was one of the children, son, the descendant of Sarah, were the father of families of workers. Ya lawa ku male linen worker. The man of Goshen, the Josiah, and over Moab, these names will be in there, and the workers for the king chronic who lived in. Okay, lawa ku male le skilled workers, ku male linen worker. Yeah. Ele mo uma mai talia tolu. Ale temi le nei ole a panga pua tatu pesili lea. Ole a luatu leisi pesili. E kava a pai pesili lea. Ba o talia pesili nei. Na o tangata mkwa diligent nei lave so elan tuspa ia. Ole sau talia lua. Loa atu talia lua. I tasi le talia misi. So it tells me whoever whoever's got these answers is very diligently, very earnestly study your Bible because it's the same scripture, same text. But nevertheless, I will come back with my answers to that question next week. Tale pese ala Afianga ilota to male faatala noanga. We're gonna welcome Semu Noah, the director or the founder of the Semurana tennis game or sport. Faaponga le pese mo Japan. Hallelujah, Lenny. This is for Japan.
Tamu mea na valoia, mole mau mai le tu si paia. O asone o le ngata ngasa tau fo no no ia fauleva fa alongo ia malili mai ile leo mai lunga ia se uni le au paia mo fa ingata. Welcome back to the Fofogaina Full program here in Long Beach, California, USA. As of now, ole terminate, ole a whaataratara noa loa le Afioga le nei a Semu noa. Ma o Semu noa, ole a Leatuivaoalii le tatou mai. I'm going to let him introduce himself to you because he knows more than I do. And this is the fact that I just now met him today. I've never seen him before nor talked to him personally before. And therefore, I feel the need to let him introduce himself to you all. But first of all, I'd like to ask you all, family, friends, all fans of the Taiao Silverfonga, all or Samoa, please, let's all welcome Semu, the director or the founder of the Semurana tennis game or sport. Welcome. Thank you, Crystal. Mo ave fa tai te pa lang on le nei ava no mata mo fie o Samoa. Ya e va te foi fa tai I le fa ton. Le sunga ya tu le epa ya fa pe fo ia Crystal. Le Asoau o le nei ava no. Ya lo ingoa Samoa Semu no. Lo ingoa e Peru, or my Hebrew name is Shem Noah. Yeah, tu have no ya Crystal pe SFCD fa mon. Ora me mua lava ona sa o mana me lava ia introduce lo wafionga ele lau tele o le lalo langi o sa moa lo fa longo mai ia o people or Samoan people all over, friends and family, fans. This is Semu Noa, or ia ole director or the founder of the Semurana tennis game. So Semu, Paptai wa e Faapitoa. Do you want it in English or in Samoan? Bilingual. Bilingual. Yeah, ole sili le tato mate fa Samoa wana I tangata lo fi whaafonga mai. Anyways, o le Afioga le nei o le Afioga Semu Noa o ia o se coach po se director tai lea o le tennis association o tenisi meo ta alonga o le tenisi o mo tamaiti pol au talavou ua fia susu mai nei o ia e fia whaatala noa atu ma whaailoa atu ma share atu lana taleni ma lana experience mai ilana au onanga mo whanau Samoa po whanau o le local area here in Los Angeles ilen ta'alonga lea o le tenisi o Semu Noa o ia o le tangata manua
O ia o lon tina piti uta a lon tama o le fale Asoau. Yay! O te leiloaina e mate ainga, o te leiloaina e talmato nu mate nu patasi until I walk in here and he told me that. Okay, it's a wonderful feeling to meet you here, knowing that now you are my relative. Anyways, most of all, I would like to ask you some questions. Ole, Ale, what gear you in tennis for the children? What causes you to have this established for our youth, our children? Ole a se mafuanga wo o ai te o se manatu e a mata le association lea o le tenisi. O le talonga le o le tenisi. E le tele ni tāta sa mo ta alo talonga le. Sa uloa ta alo tenisi mai te tono o Malo. Te mina sa o yek tono o le US Army. Sa walu o te aonga I nai Manuia. O te saula I o wawai atu. Ma naia tele tene palangi na ta alo mai tenisi. Papela o isole taulano o alu e. Faisa o senga. E avel tenisi o te fiatara noa I tene palangi ne. Ia mata mai na whai eira ia o alu lai tua mal Malo. Whai rola o pulo kalama ne. Whai pulo kalama ne. Ona na whai ia o ngā matou a umalo whanau I le Victoria Park. Te mira le sama. Ai te ewa o atu ia ke mirenga e kumua kwa ia iungari I fulele Samoa wako I whaiti kiki. Ia okula ma wakula ko whanga uwela ie I paka. Ia wola matua ia whaiti kiki. Au ka making e usa vari mai in malaki ngisi ka whaaleanga mai al malaki ngisi. Ko whakole ka meki. Wa ke ka meki fule ko wha Samoa ku iei. Whakole so le. Sia so ia so le. Awar whaaleanga ia mea ia o nganga maka mai ia. So in other words, I use tennis as a prevention to channel the kids in a more positive way for them. So that instead of doing misbehavior, they can come and play tennis. Se tau pele ngoa ole Plokalama, ole ngoa Plokalama, ole Semurana Tennis Association. Ole ngoa le ole Semurana, ole ngoa le ole grandma mai Fitiuta. Neala o te whai ngoa ilo Plokalama nea. O te whai lava ma le ava, o te mana o vule ele ia uane no whaia se mea vule ele tau valea ile ngoa ole grandma. O Polokalama la le an mako ainga le whainga I Victoria Park. Okay. My next question, how long have you been coaching tennis, please? I have been coaching tennis o Polokalama le wa ngā maka le luas furu. 2020. That's when this broke, but I have been coaching for since I think like in the 80s. Yeah. In the 80s. Yeah. O le Polokalama la dea, e kolungi mea ka ua o le Polokalama lea. O le mea momoa, o le loku. You must go to church, participate, church activities, o mea whapenga. O le mea longa lua, o le aonga. You must do well in school. O le mea long kolu, o le kengisi. This is our chosen sport is tennis. Awala e kam whai mā kou vula ele, I whai se mea le vula ele for the future of the kids. E iei le slogan lea an mako Polokalama. Bad grades, no play. O longa winga, a le leo kongi, e le mwhainga e ka alo. O mela ngā whakau ka meki e ka alo le school. Because there's a lot of good players,
but they will not be able to get on the team if they have bad grades. So the whole thing is, if you go to church and you do well, you will do well in school. Okay. Ya ole proklama la nga le makole ka whaingi. Okay. My next question is, where are you coaching right now, Semu? We have 2 sites. Ole site mumua leo ole vanga whaimako i Victoria Park. That's our home court. Ole si site in Makole is Stenton, the city of Stenton in Orange, Andros County. Yeah. That's where I'm from. Okay. What are your advice to the parents to bring their children to join your tennis association? What are your advice to all the parents out there? Because I know that in your heart you want to share your talent, share your association, these sports, to all the Samoan families so their children can come and join your association. What are your demeanors? First, the Semurana Tennis Association is the only Polynesian tennis program in the Southern California Tennis Association. Oh, yeah? And I am proud of that. Amen. I am very proud of that. My main goal is to open up another avenue for the kids to socialize, to learn how to do teamwork, to learn how to communicate with each other, you know, and to the other thing that we encourage is you must do a volunteer work, a service work for the community. And we have those activities for the kids. I see. So how many Samoan kids are in your association in both cities? In Stenton, we don't have any Samoans in Stenton. In Carson, we have a total of about 40 kids and about, I would say about less than 10 Samoan kids. Oh, yeah? Yeah. Well, that's a good number. Anyways, ole ta'alonga lea ole tenisi, o lo'o o ilalo pule'anga le Afioga lea a Semu noa. O ia o lo'o taʻitaʻina lea matapa ioi poipo lea ta'alonga. O lo'o isi fesili. Ono, o le a so langona. O le aso taitonunga. O le a le mea e le to atele ai ni Samoa. Whanau tātou Samoa i to tonu o le nei ta'alonga po le nei sport o le tenisi. Pero au mawhawhau i ei, an mawhawhorele o tamaiti e fia pupu. In sports, there are common things in sports, such as your footwork. Any sports, you have to move your footwork. Right. Your keeping your eyes on the ball, that's another thing. And very important is to be in shape, conditions. So I try to use those 3 things and to encourage the kids. If you are a football player, come and play tennis, because we're going to teach you how to move your feet. We're going to teach you, we're going to do workouts. Okay, we're going to do exercise, that sort of thing. Like I said, you know, we have these common threads in sports. And what I try to do is we need to focus on the parents, because the parents are the one that pay the bill. The parents are the one who take the kids to the sports.
it doesn't matter what the kid want if the parents don't want to take the kids to the sport. So so that's what I try to focus on. Okay. And the other thing too is I've been doing this for quite a while, and because that was my full-time job when I was working for the city of Los Angeles, working with kids. So I have some experience in doing programs, not only tennis, but other sports with the kids. And come and try tennis out. You never know until you try it out. You may like it. Okay, Faapitoa lava mo mana tunatu. My next question is, what are your goals? What are your future demeanors for our Samoan children pertaining this particular sport, the tennis? My goal is to develop the youth to be good student athletes. Ira lei ka mai ki vula ele lei la onga ma le lei ka longa. That is my primary goal. And hopefully for them to get a scholarship. It doesn't have to be in tennis. They can participate in other sports because I have kids that are playing basketball and I have kids that are playing football, but they come to tennis to socialize with other kids. And my program has been very successful because last year, the team from Carson, the doubles team from Carson, it was between a Samoan and a Tongan boy. They won the championship, doubles championship. Yes, Oh yeah. they won the championship. And the Tennis? singles, yes, in In tennis for the Marine League, for the Marine League, for Carson, San Pedro, Gardena, Narbonne. That's the Marine League. San Pedro, Benning. This year, we got the singles champion for the girls, also from my program. And the girls also won. This is also from Carson High School. Okay, because we have kele ka maki ka alo ke ngisi ila upolo kalamba wo ka aonga ila aonga Carson High. We have developed a lot of kids from tennis that attends Carson High School. And the main thing is for me is when they leave the program, they go to college, wherever they go, they come back and give back something to the community. That's my main goal. And also, I also want to use tennis as a gang prevention thing. Instead of the kids going out there on the streets and misbehave and get involved with gangs, come to the tennis court. At least we know where you're at. You know, you're not going out there on the streets and do those criminal activities. Come to the tennis court. It's just another way for us to keep an eye on the kids. Yeah, Faapitoa lava, Manuia lava, it's very. I hear that you are being very productive in trying to get all these kids together and keep them off the streets and joining other gangsters activities or negative activities, useless activities. Next question. Tu se fia ni ma tua Samoa o lo i tonu o lo association lea o lo o tamawhai e fe sosoani a te oe e au mai tatu whanau te tonu. E Manu'atele le sport fo I lea in ke lese ia show whanau. I have 10 grandkids, total 24. Show whanau la ia le tinato o tasi lea.
e ingelesi u malato I tennis. E oisi aso e usupola ve umolole breakfast on the weekend. I may say la sa yo le tennis, play tennis. But I did not know you, the other side of our city here, our county here in Los Angeles, that you are somewhat who does this and who leads this association of Samoan kids in tennis wise. So how many parents are with you? Samoan parents. There's about, I would say, about 5. About 5. Yeah. Oh. We have all kinds. We have Indian parents. We have Korean parents. It's a very diverse group. Well, si foi me leo kam fai koi. Fkau foi mai ngwalu Florida al fongo ale kengisi. Ngo loa ngo malmala maila I mele yeisi kalapu kengisi le ke fai la ko so. Maisi ngo. Maisi mo meo wa onga. O le lau ke kam fai. O le foi kau so kam fai so wale. E fia moa se a onga foi le I polu po sa vai. O ke fai se mako so kanga foi la ele faka foi ele. Wa o le la alungen mako kalapu le I mea kau preparing kids for college. Oh yeah? Yes. That's nice. Preparing kids for college. And the name of the academy that we're involved with is the Windward Tennis Academy. The Windward Tennis Academy. And o lea lau kam fai, se ka fai mumumako, au molonga, yang whafsokaila ia po se aonga I Samoa. For they be mako so and prepare the kids to enter their SAT test or the ACT test. These are the entrance college exams to prepare them so they can get a better score, to get into college. And that, I'm really looking forward to that because I think that's another way that we can serve our people in Samoa and hopefully also in American Samoa. But mainly I prefer going to Samoa. Manuia lava, that is a very good goal. My father always preaches and teaches, you plan your work and then work your plan. So I'm listening to your great plans for the future. That is very, very good for you. You are a very strong leader and you're very productive. Anyways, ola uisi fasili, e fia la le tau, e join ele tamaititi ilo association. Avoi, se lau limas fu in Masina. Se lau limas fu in Masina. Se lau limas fulu Masina, se lau limas fulu lea mole tama, pe yengi tene. Kusoma, se lau limas fulu. Se lau limas fulu nga, e avoi, e lua le songa, e laso lua, ma laso dulu. A umala nga, a whae, a la oe, wa le leilau ka vulele. Then you have to move on to what they call the junior team tennis. Oh. The first step is to learn how to play. I see. Then once you know how to play, then you go into the junior team tennis. Or the junior team tennis, we are on the junior team tennis right now. Oh. So we go and play with other clubs. We go to country clubs. We go to other. There are some clubs that use high schools. So that's where we go right now. And then we also have a program that if you are really good and you're an open player, that you play tournaments, our program will pay for your entry fee for you to go play.
we were able to get a funding from the Riviera Tennis Foundation, and they pay for that. And that can you can save a lot of money from that. You know, like the entry fees right now is like $70 a tournament. So come and join us, and if you become better, we'll pay for your fee, your entry fee. Ia papai lava o tō whaaponga mai, e lai titi la ea whi. Te ofo fo ia a wia pēle tō tele ni Tamaiti Samoa. E o atu join ia le tennis. Ai whawhiwhea la o au la. E ama a toa nei la o fitus fuluono tausanga i le polewai aso ea lea. Ia po ono tu atu ea. Le fitus fulona, ono fulu mai fitu. E ia la se category e ono mea ia au te latu ai e ta alo ai. Well, te fia exercise mai fia te mo e wha au ngā ia vai, ma wha malo vai, ma you know, ia o wai no lo matua vave, ma pipili li whale ai e mana ia lo o latu. Tau po ina whai se mātou category ia mātou tangata matutu e join atu. Ile tauna whaapopo se department mātou tausanga mātou ia senior citizen e mateo atu e. E whaatamo e mātou vai ma ka alo te nisi. E iei se sosoani la e tu. Tele sosoani. Tele sosoani. O me foi ngā me foi ngā o e foi riki ka makua. Oh. An mena e au momola o ka. Ia ai mai inka mai ki ngi ka makua se ko fa. E whai lau sanga mo. Whai lau sanga. Just bring four players, your age group, we'll do a class for you. Ai se lau lima sfulu e ulu ai a totongi. Yeah. Ai whaafia la le taalo pe practice. Whalua. Whalua le masina. Whalua le vaiaso. Oh, whalua le vaiaso. Whalua le vaiaso. Mangai facility, whalua le vaiaso. Yeah, But we also have activities like we have Christmas activities in which we give out toys to the kids. We have a summer barbecue where we honor the kids' academic achievements. We collect their report cards, and the kids with good GPA, the grade point average, we honor them. We can get a certificate from them from the mayor of the city of Carson. Oh yeah. Yes, we have been very successful. Going to our Facebook, Semurana Tennis in Action, and you will see our activities in there, and you'll see the pictures of the mayors, the council people that come to our program. Oh wow. We have to, because they are the people that's when you need funding, those are the people that you have to go to get funding for your program. I see. Le fo ke fa mo le ka fa fo I la Afioga pe fa e funding ma ko. Ia nga singa kala fo ila ela pulea oi. E a poi nare o latu lai e tele tangata matutu e mato age e mapaina o alu atu ma vatu. O pera la e a mata la mato I le city of Stanton or in Cousin? Well, you have to let me know, okay? Ofoi, e fo me no fika ngo I the home ma. Because whatever go finga ruanga the city of LA at senior centers. Working at the senior center. And I used to do their program, the tennis program at the senior center. Oh. So I don't know how many seniors at your home, but we can do a program for your home. And this thing here is really good for for the church kids. If so songi for I find out, so songi find out vai le message for le ka ko falo
We teach them respect. We teach them Felfangi, Masher. You know, for Samoa. I think we are the best culture in the world. Yes, we do. I do believe in that. Yes, we do. O ke kau whaina whoila uia, I mea nga o maia o e o makua. I try to do the same thing because that's why I do the same thing with my kids and my grandkids. So I try to do the same thing with my program. You know. Yes. So your goal is to build up our Samoan community and to build up your tennis association with the Samoan and with any group, or just the Samoan? No, no. Any We group. don't discriminate. We accept everybody. You know, we pe ngau Samoa lo inga ngau kako wa ke Samoa de wa ku floka. Oh, I see. So it's open to anybody. Yes. If you want more information on about me, just Google my name, Semurana. Ia wa tō whapaponga mai le whetalainga nei a Semurana, lea ua pai atu ia te outou, o ai lava outou mātua, o loo inkelesi a tō whanau i le mea lea o le taalonga o le tenisi, ia o le susunga lea o ia o loo whaapoina le nei a taalonga o le tenisi i nei Amerika i lalo nei Southern California. Ia, e mawhaila na ave lo telefoni, se whailo atu lo telefoni i tangata o lo numera e tala noa mai ai po Facebook po e tau te tala noa ai. O lo email, it's semurana@yahoo.com. My first name and my last name @yahoo.com. Semurana@yahoo.com. Or like I said, you can Google my name, and there's a lot of information. You know, the jobs that I've done, it's all in Google. You know, so that's a good source of my information. Yes. No, just it's all the same. All lowercase. Yeah. You look like you look like a cop, a policeman. Are you a policeman or were you a cop? I was. You were? Oh my Yes, gosh. I was. Oh, Ifea. Long Beach, my LA. Oh, le loa la po ele na tikeina o lisi asa lunga le freeway. Yeah, whatever nga aso. Anyways, Manu'atele lava le lo susu mai ma whaatala noa ma share i le na tuainga spoil o tenisi wai e tauton lava e le otele ni tangata e ingelesi a me sa tātou Samoa. Ona o le mea lava lea o le e la popoa tatamaiti wa au kaka e ka momoe e lazy ia aile loa o le ke ngisi o le mea pitoi o le taalonga i pito Manuia lea e au ngai tatou vai e tatou ngā ioi ai tatou vai ia mga ioi ai fo i lima ia a wai tamoe I tamoe o tamoe all over in the court ia Yes. ia makasasa polo ia ia e ngā ioi o mailo tino a toa. It's very, very healthy and very productive game sport. Mo se tasi lava, be lava o le basketball, ma le volleyball. You know, e whapitai tele lava le atua lo iei se tangata songa, iei laua fionga. E a whainu nale, taina tātou whanau, I leitu, I did not know there is a tennis association, you know. By yourself, being the leader or the coach, established this tennis association. You know, I'm very happy, and it's a fortunate then to come here to share
your association, tennis association, to all the Samoan people. I thought what to put all over the world. I tangata Samoa o in New Zealand, Australia, Sapangi. Yeah, ma all over here in the States. Yayani pa now auto matua. Yeah, olo yale sunga nei. Faapitoa ta mai. I oil Facebook under Semurana@yahoo.com. So if I go feel lava on a moa le sunga name on Facebook. O yela so telefoni ete Ole tama- telefoni 562-212-5014. Okay, let me write that down. 562 212-5014. 5014. Yeah, se tato atu tato lau papa. Se tato baba ayatu po yan pesili mo lau sunga. I know earlier saya telecomments my yo students my yo tennis students like manayale high recommendation o oi o la misi mai o Utah. So tato say tato atu tato audience I say pai loa mai pe ia se facili mole tuangane nei ai o ngā mo oe malo whanau. Any informations o le temine tu atoi tatou poe mo se facili mai e tatou E la fisili. atunu. Ia olo iai facili a le matu whaatonu. O le ale semu fa mole. O Amerika pe o tele o tamaiti Samoa wa nga i le football. Le ain tamaiti Samoa i le basketball. Probably the size. E le ain tamaiti Samoa. Le waina tamaiti le golf. Pi o ta'alonga ia pi whaale i longa. E tesi a ta'alonga tupe te tele. Le aise Samoa e le baseball. And what makes you to deal with the tennis, trying to bring our young kids to the tennis, to the field of tennis? Le ale mea ua mafuai ona e nau ave whamalusia le tūlanga le i tama whanau o le tunu. Yeah, time or city. Ora ka longa leo le tenisi. E ka un ka. E ka un ka kele. And for a poor person like me, participating in the game, you know, it's very interesting. Very interesting. It has benefit my family. Ola wa ule ka ringi nga mo mai kongon Malo. Yeah. Mo mai kongon Malo. Ia o sa ora I fafo faiara ia o ka longa ne. Faiara ia o failo fangau o kango wa o ilo fangau. E reise isi o lau fangau e roka aro kengisi. So, e leo iai se vaenga tupe mai I se whalapopotonga from any organization funding your... E iai. The vaenga leo the Tennis Association. Yeah. The USTA, United States Tennis Association Foundation. They provide funding for my organization. Also, I also have like the Riviera Tennis Foundation. But those are the things that you have to go and look for. You have to go look for. Le ale age group. Well, age group, like, you know, there's age group is like from 6 years old to 17. 6 years old to 17. We prefer 6 years old, so that for ele later makako fapenga. By the time they are 10 years old, they've been playing for 4 years. Oloinga. Or melor kalonga lor kengisi. E vave makua kangaka kalonga lor kengisi. By the time they're 15, they can turn pro. Because they've been playing. If you've been playing like at 6 years old, by the time you're 16 years old, you've been playing for 10 years. So that's why, you know, there's quite a few people ngai Tene Uri o Venus Serena Williams. Yeah.
o ngā ruenga ska Malo inga whai. Yeah, right. O ngā ruenga ska Malo inga whai. Because they started from the city of Compton. Yeah, they're from Compton, but they come and use the Carson Okay. courts. Yeah. O le mea ngā no kam whai kai ia. You know, o lau kai ka ngā ka rengi vurele ngā whawhkai au ian Malo o mai ia au ngā ka rengi. Ia re anau kam whai vurele I give out ia fo I lau whangau ia maisi makakasa mua vurele maisi a kongo vurele e mangau e maina ko whangau. E whai ka ronga ne. It's a good sport. You can play tennis as long as, there's people like 70, 80 years old that are playing tennis. E foi mei o wheelchair tennis. O mea ngā ki red vanga I lau veterans. Pero la veve mai kaua. Yeah, wheelchair tennis. Yeah, okay. Back to you, Crystal. Okay, thank you very much. Mana e po lava ia paasoa ale paatonu au e benefit mai lava tātou ia lo ia se mamala anga a o lo ia le pesili o le fai mai o lo sa pesili mai tātou board po ia se la I New Zealand o ia se la lo sunga I New Zealand. Wellington, yeah. O le South Pacific tri oe. O iai se la auto I New Zealand. E ke leo ainga I New Zealand. Ke leo ainga ko e lau la New Zealand. Oi, o ko e lau. O foi ko e lau. Oi whape mai foi whape a uianga oi pale asa mai piti uta. Oi la ko e lau. E o makua ngo whangau mai e. Ma makua kausinga. Auro ka mamungi a. O ko e lau. O whingira I e ko olua. E uso whinge. Whinge ngoi a Ofia. Ma le whinge ngoi a Pau. E uso la whinge I e ko olua. Okay, recently I went to New Zealand because I have a brother in New Zealand. And he just passed away at the beginning of the year. Oh, I'm sorry. So I have relatives all over. Okay. So, Le mea leo kam whai like on mea leo ke kam whai a koe whanele pe whaise so o kanga I upolu. Maybe I can do the same thing going to New Zealand. Yeah. E ile a ongala le alo sister lai whai I Mangari, New Zealand. La onga the Tokelau school, learning how to, speak the Tokelau language. I think that would be good for that school to go to. But it's in Auckland. Hopefully. So there is no branch in New Zealand. Okay. What they can do is, I'm pretty sure that the New Zealand Tennis Association, if you're looking for a place to go, I'm pretty sure the New Zealand Tennis Association have programs all over New Zealand. Yeah, o le te me tauna pau I uina ai le tātou pātatanoanga ona olo iai le tātou fashion olo muli mai. Yeah, e po e isi vaenga po kalame o le la cancel ona ia whaabanoa lava le nei teimi Faapitoa Malo Afioga. I whaptai tele to lava I nei mea uma all the sharing and lecturing and answering to all our questions. It's very valuable to, I'm pretty sure, to everyone, especially those who are not gearing into tennis, playing. Like me, I do have a lot of questions, and that's why I ask these questions about people in my age. Olo vaya tolo yai le sunga le highly. Yeah, olo fai maili tennis and golf. It's a mental game. Yes. It's a mental game. Agreed. You totally agree, huh? Okay.
Yeah, ai fo e malo si fo ili e tennis o e kuku ale king o ai pe malo si fo inga ye alo e tennis ya sa uma play tennis. Okay. Ai ole a se ole lava no muli muli le vatu lo sunga to wrap it up, to summarize uh, your goals or your advice or any suggestion, any encouragement to all of us, especially our fans from all over who are listening and joining us at this moment. The Semurana Tennis Association is a youth development program, and tennis is our chosen sport. Afape Fiailoa on Tale Polo pe faile ta longa leo tennis. Yeah, I invite you to come to Victoria Park. We start at 5 o'clock. I invite you to connect with me. Like I said, if you can provide 4 adults or 4 seniors, we can provide a class for you. The program is good for kids, very good for kids, because you know, I'm old school when it comes to that. O ki whawhakai au ia wa onga au mākua. O ki whawhakai fo au ia I mea so I kongol Malo. Onga ua maua eringe ia wangoa o ki whaia kua eringe I soswangi e koe fo I kangaka Samoa. Ia mane mesi fo I mesi sos kangaka lawe whieroa ka alo kengisi. Again, if you want more information on me, Google my name, Semu on Google, and you get everything that you need to know about me. And no sunga tulepa, ma no sunga ya Asoau, whaftai modavanoa, whaftai tele modavanoa. Yeah, tono po iai seisi aso lumana e te toe susu mai ai ma whailoa tili mai ile whaleleinga ole tato tenisi a tono iai se aso o te pia luatu ai e avatu ne o clients mato ie those who are active, those who could run, and those who could hit the ball over. Yeah. With me, I'm able to play any game: volleyball, basketball, tennis, swimming. You know, except football. You know, that's not my task. Anyways, paptaya tulava. Eela se elelela so kengisi. Ayun. O kama kwai o galo, kama kwai o galo. Oh, lala mele ia se so out king isi I awanga ia le fuwa ia Samoa. You know what? I used to have a tournament over there during Flag Day. Oh yeah. I used to have a tournament. The high school, you know, there was 3 high school that I invited and come and have the tournament, and also the adults. So yeah, but what I want to do is, I think I'll probably need the help from you guys, is I want to get in touch with, I want to restart that. If I say tournament, Malisi melo kamfai, ole melo is ole cricket. Akameki, you know, using, you know, the real, not the Samoan pake, but you know, the real cricket palangi ya. Yeah. You know, I'm trying to get in. Baseball bat. No, not baseball. Oh, the cricket. okay. Ka longa ka ko ole kikiki. Okay. Because there is I've already looked into it. There is an organization in Compton, that do that. So, and hopefully when I come back, I would like to bring some kids of my program, so that you can talk to them and ask them some questions.
I would love to, to bring some of my kids, grandkids. Okay, se tato fai tau toa tasi lava ele comment lea Thank you, brother, for helping our Samoan kids. I played tennis since I was 14 years old. We have a tennis club named Loma Linda Tennis Club. Sounds like my church over there in Riverside. I am 75 years old and still playing tennis. Wow. In fact, we have a tennis tournament on 19th of November. Thanksgiving tournament this month. All right, choo! Wow. That's one of my sister that goes to our church. She's a best friend of mine. Malo lava, Lana Soli. Yeah, te fia loaku po e makamakalo tennis pe polo aku oe I le Afioga nei. Susu mai, mariu mai. Sau lona sau oe Lana Soli e whaita au. Mai si au kulunga au 5 manga. Sau mai e whaikako au le la kako voi e a po ingale join le association Semurana nei. Yeah. Ole ngoranga o lo association. Yeah, o to malava na. O to papaponga mai, especially locally here in California. Riverside County, LA County, wherever you dwelling. Oi nei Southern California. Yeah, o yai le Semurana Association. Tennis Association. You are welcome. Let's all join together. Who knows? O te leiloaina ia uso lai e comment mai. O lo ia le tenisi. E le tioala a malo losi. Wa e malo losi o 99. E matutu atu ia. O wa iloaina. E malo losi le au ai pele. Awa e toto le lau pele. E vegetarian. Tele lato lau pele tuo lato loto ana mai po ia lau pele e toto mai lau pele a luka yo o la lau pele a luka to fale anyways e alwa ia male healthy diet yeah. I just want to add one more e au ngā foi I kaka makukua socializing for ele fail exercise never we can also implement tennis and exercise at the same time. Fai more exercise like kiki fai koi markingis. I mean, warm up first, first. Yeah, ngā poi le tennis I tangata lapopoa, fai au lapopoa I le Reverend Lafo. E o mai join, tatawa tangata ne o mai join everything as well. Le loa, le oti ia, e o mai lai happy lava, yeah. Certainly. Yeah, ole tato pa tala no anga le nai le nei Afiafi with our special guest Afioga Semu Noa. Bi ia le atua whaptai te le lava pa Manuia le atua lo association, ia tupu pea lo association. One day we're gonna hopefully to see one of the Samoan child make it to the pro, right? Yes. Like those sisters, right? Yes. 2 sisters. Yeah, amen. Praise the Lord. If Manu'atele lava le atua, come back. You're welcome to come back. Okay. To share with us some more inputs and to share your association so that we may more people may join you, right? Yes. Yeah. Tai lava manolo temi e se so malo si anga si mato tono o oia po ela po sta po nei nale e tennis o tamatuai tamana ere ngalo ia talonga tamana tamana. Yeah, o lei o Asoau sato pese to vai nei vai temi ale la tato o atuloa ile tasi tato program pokalame. Okay. Thank you so much.
Manu'atele Fia, CEO. Fia. I. Mea whaiara maa ai sole. Le, aio pera ua mole manawa. Say hello. You look so lovely. King and queen. And we're gonna dance again. Are we on? Welcome back to the Fofogaina full radio station and the Manu'atele program. As of now, we are going to have our fashion show now. And ladies and gentlemen, let's all welcome our professional fashion designer that you all know already. Sarmy. This way. Sarmy Reyes. All right, Sarmy Reyes, let's go. Hey guys, happy Halloween. Happy Trick or Halloween. treat. Where are the candies? You should buy us some candies. So we're here celebrating Halloween for you. And Do you have a good Halloween yesterday? And I like the way you look, Mr. Halloween. Oh Thank my you. gosh, what do you have with you? I'm a king tonight. You're a king tonight. Our fashion designer is not a fashion designer to you tonight, but a king designer. I know you look so awesome. Wow, you look stunning. My goodness, very lovely. What made you choose to come out like a king? I thought the Halloween was yesterday. No? The Halloween was yesterday. It Oh, last but okay. night. The show Yeah. is tonight, so Oh, we're trying okay. to celebrate Halloween today Yeah. for you guys. Yeah. So yeah, that's why we are going to have a fashion show right now, and Sarmy came out very stunning looking. Can you stand up? So show the whole world, our Ooh. fans, how you look. Wow, you look cool, man. Wow. Now it's your turn to model your fashion. All sparkle for you guys. All sparkle and a king's crown. Anyways, ole temine ola lotolota to fashion show o ole fashion ole amua ole fashion lea o te wear o lo Fofogaina. Our first fashion for tonight is this fashion, the design that he had made and created for me this week. Okay, now can we please fatonu? Maisato pese. Pa malulu watu, you know, I have to drink my soda in between. So mai lava yato ya lewa. Ni lava ya ule. Le suka. O mau lalo lo suka. Feel
Malo fale ai o se kamu tatu toe. Yeah. I say ana letu ai se tasi. Bongisa mea uma. Bongisa mea uma ile masiasi. I say ana letu ai se tasi. Bongisa mea uma. Bongisa mea uma ile masiasi. Talanoa imana tua tamavana. Lilo ile loto e eselo wanganga. Ita e ua maumana tuatu. Ele afaina e tauta pela fatu. Okay, guys, we are back. Welcome to SOTF Radio Samoa, USA. Tonight, we are celebrating for our fashion segment. We are celebrating for you Halloween. We know Halloween was yesterday, but we wanted to celebrate for you tonight. So tonight, the fashion segment is about the colors for Halloween. So we were talking with Crystal, and so she wanted to celebrate the Halloween colors. So which tonight she couldn't wait to wear the puletasi. So we're showing first the puletasi on black and orange. It's so beautiful. She looks amazing with all those amazing ruffles on the sleeves and the fabulous hat. She looks very royalty. And her glasses, she looks just amazing on her costume for Halloween. The hat is amazing. It has the veiling. It has the fabulous flower on the side. It's like very avant-garde puletasi. I hope you guys love it. And also the top is all ruffles. She loves ruffles. And the bottom, the skirt is the bottom is all see-through. The fabric is organza, so it's all see-through, and it looks very sexy on the bottom. So you can see when she walks, you can see her shoes. You cannot see it here, but in person, when she walks, you can see through her shoes. So it's very fabulous. And so we're showing first the puletasi. She couldn't wait to wear it tonight, and after that, we're gonna bring the dress that she's supposed to wear before, but she couldn't wait to start with the puletasi. She loved the style, so she decided to wear it first. So she's matching everything, the accessories and the glasses, so she looks very fabulous. I hope you guys love it, enjoy it, and we always bring you the best our fashion every Wednesday. Crystal, how did you feel? How do you like it? Oh, I feel incredible. You know, thank you so much, Sarmy, because this is what I wanted. I wanted you to design me something, an outfit that fits the occasion of the Halloween, you know, and you always design things for me, fashions for me to wear without me being there. And that makes you extraordinary, outstanding. Thank Yes, you. I feel incredible. I feel marvelous. I feel wonderful. I'm very happy. Only happy, lover. If you, as long as you made my fashion, design my fashion very beautifully, you love. I am happy. I'm the happiest woman on earth right now. This is the Halloween costume, people. I hope you love it, guys. We wanted to bring you some fun tonight. And this is the puletasi. Now, the next fashion, he made it.
he designed it for me to wear at first. But when he brought it over to my house and I saw this and I said, oh no, I am going to wear this because it fits the Halloween occasion. And so that's why I decided to wear this. So this fashion is a puletasi. Look, ole iele, alanga le ele o alularo tato TV por tato le tio por tato screen. So I was telling them about the bottom that's very sexy. So bottom, ole in person they can see through your shoes when you walk. And you can see it's a see-through. What's the name of this kind of material? It's organza. Organza. It's a see-through organza. You can see. You can see. You can see through, and you can see. You can see through my sexy legs, my Samoan sexy legs. Yeah, I don't want to lift it up too high. But if I was outside there, wow, it's a shining, glorious fashion. And you can clearly see my legs. So if you wear the same thing too, that's how you're gonna look like. You're gonna walk around with people looking at your sexy legs. It's a fashion. This is a puletasi fashion. Holly representing Holly. And also, so this puletasi we make it for Halloween on those colors, orange and black, but it can be in any color. You can combine any colors if you're interested on that style. So we always can make any colors, any combinations. So that's it for puletasi, and we're gonna go change and bring the next look. Let me say this. Okay. Yeah, it ain't not the puletasi fashion, but it's all for my glasses. So for some of my glasses, hey, piece which glasses? Like, what is this kind of glasses? They say it goes with the dress. It's a Halloween outfit. I said, let me put it on. Yeah, right. What will it be? What will it be? This is my normal face. Yeah, how my lole kiwakang yeah, what pay all the witch for yana, but it's all Hollywood fashion. Yeah, okay. Le yatula waitasia le dress le Holly fashion le Asoau. It's asilava my lord. I ele yotuai. Yeah, la pa mai se siva se mai se ma pese pa mole se pese bave se siva tuai ma fashion. I let it talaina le coat shiny coat Sarmy. Put your mic down. Put your mic down. We are gonna sing. Dance. Do you Fast alter her music, favour please. this year by getting her a unique gift that she'll treasure forever? It says Dance. to my Dance. The music is coming. Halloween for you. Wow!
Yo o le fasilanga Faapitoa mo le a Copa USA. Tamatuai avele o le a whaia tatou fono le o whailo mai e tatou whailo tusi. Whaia tatou fono i le aso tōna nei i le itu la e lua. Lua i le aua uli o le aso tōna nei. O le a whaia lea i Willowwick Golf Course. Nuingo i nāle na whaia tatou fono from the last 2 weeks. Ia tatu toyo ia ina ile tula same place same time ia tatu felo ina ile tula lua le o failo mai el watu tangata ma a watu lana la fonga ia mole ia pe mo tatu uma tama tuai avele ele le stelaina mai ele join foi ia o le fasilanga le o watu ana ia foi loanga ia tu restona nei tatu filo uma ile Willowwick golf course ia pe uma lava Santa Ana pe uma Santa Ana ia le golf course le safa ia le fono tal wai ia o tapena mai ia le tatu fashion por fashion ona lua le por vai muli le ia ua te lea mautala ia ta te wawa ia tu iai. E whai o tala i Samoa, o tala fo i nei, ia mare tau fo i lea Israelu, Hamas, ia ma Palestina. Taro sia ia po lea se, ia mare tau mawhai le United Nations, lea ua tau mwhai ina ia tele ni atunu o le United Nations mwhai na latu lang nangoina ia ma le tu o lalo atu ia Israelu ina ia mawhai o na whai titia ia pe tu uloa le tau o lo whai nei a lea lai le o lang nangoina Samoa le manatu lea lea lama o lo o pe ele o saini e Samoa ia le ele o iai le au saini o Samoa i le manatu le United Nations, o lana winga, ai le ngata fwoi lana, e iai fwoi atunu o le Pasifika, e le o lango ina le tau finga lea, pe o lai lava te e la tō i le, o lai manatu i le mea olo o tūla i mai i le teminei. Au tātou manatu le leia i nei mea, ma le nuu o lea tātou te loa na whiarua iai Yesu i nao na pō, ma nuu pei o lea tātou te loa o nuu e a fua mai ai tuspa ia. Ia, tātou te le loa tonu po o lea tonu le, e paua le o le tarusanga. Aua tātou te tatalo na Israelu, tātou tatalo mo Israelu, ma o na fili, o le au whaatupu whaalave lave, ma i lato uma, ia afia uma le tātou tatalo. Awani Faapitoa tatu te talo na Israelu lava ia, a tatu te talo mo le lau te lenga. O i latu o lea ua ta ua o tangata whaatupu whaalave, ia po i latu fo i lea te lo o Hamas, a ua le Faapitoa te talo tatu whaalau tele ia le whale ie o lau te talo. Mana tua le tangata whaale tonu, o le tangata whaale le, e tangata le lei, ia a tonu foi o manatua mai foi e nisi tato ia la tu foi te talo pe a fa pena o no tato fai tato o i Samoa e le tūranga le tūranga o le pe o le lava ua haria e mai ia le faia le o tiute ma faiva o le mtanga ruenga o leo o le tato atunu o le mea manino le na ia o nisi o talafou o lea uaria ia se ta mama so na fine e na ave le tangi ma whaatangisia ina ua a mio le tonu fo i ma mio pa a ia se tasi le lafta o lo palangi ni tangata sa whapela va upo lea le la o manino o le tangata palangi ni whainga luanga sa whai ma pule o se tasi hu te aur Samoa ia wana whaia ni a mio le tūlanga le lei i se tasi o alo o tātou atunu. Le la ua umana longo i le ofisa leo, longo o komisina, ia e whaisi te leo aso,
pe fitu toru whaalima ono fitu po lea lava le umi o aso ai le I whaataunu uina e toi sa ili atu e leo leo ua tu ua e lea li I pālangi lo tātou atunu a ua uma na ia whaatama ia ma ia whaatino ina tūlanga lei I se tasi o alo tamaitai o lo tātou atunu ia le ala sau sila Samoa I mea o lo vevesi e nei ia le tātou atunu ona o matawhai oi sa wha moe I ele tātou atunu ia li I matamaitai leo I o lātou tiu te mawhaiva o lea lai fōringa mai e le o iai se wha moe ola mo le pui o tātou tangata ia le lavala uanga I na wha maonia me o lo tūlai mai ma le mau wha masinonga talu ai ua sao nisi sa le tatau una toe sao ese ma Samoa aya o le upu lava lea e le o lava le mori mau o leo le lava la utatu wha maonia ia e tātou talo ia I le whai ngā Malo ia po le a lisi movement e mawhai uno lato whaia ia ma whaatino ina ia pi o lea e tau mwhai atu sa utala e whaataritari ai ia le autamaitai ma le swinga o la ia o na manatuere o toe tele satu teimi o tutoe ia ma tātou ai pe e tāuasi mele o te tarano toi sa mo ia te oe te teimi nei ina ia tiro tutoa ma le ano o pei ni soap opera me a pini soap opera me ia tula me puta toi va ai le days o koe o toi sau le days of our lives I mea o lo tula I mai le tātou atunu io e umatu le mea oso mai le mea umatu le mea oso mai le mea e fou mea ia I le I whaapea sa moa taluai io I le lima se furu mai ele amtanga tuto tasi o tātou atunu I le I tura I mai ni toi ngā mea whaapea ai a fesili o ai tonu le whaatupua ia nei toi ngā tūlanga whaapea nei o ai I la tō ua le manofo le lei ia o fesili te lea na e tatau na tali ua tatau o na tali e toi ngā fesili whaapea awa a tātou fesili o le mea moni o le alava I ai le au malama le lei I tangata o le whaatupua le vevesi I le atunu ai sili musa fo ia I la tō le lango le tangata whaatupu vesi lea e se taimi ia o na whaataunuina lea o le tātou usi mena whafonga whauawina ia le tātou whaaringa la I o ne Afiafi Beyond the reef, where the sea is dark and cold, my love has gone, and my dreams grow. There'll be no tears, there'll be no regretting. Will she remember me? Will she forget? I've sent 1,000 flowers for the trade winds blow. I'll send my lonely heart, for I love her so. Someday I know she'll come back again to me. Till then my heart will. So here's Crystal on transformation of the cocktail dress for you. Tonight she's wearing a short cocktail dress. Fabulous sleeves. It's a long sleeve dress, and also it has on top of the embellishment with the
So she looks very young tonight, very juvenile. And also we're matching the fascinator, all the sparkle. And the glasses, they're so fabulous. Where the sea is dark I hope you like the design, guys. my love has gone. So she's very fair, she can show her curves. And sometimes she doesn't like to show her arms, so we decided to make There'll be no yeah, it's a short dress. It's like a short hotel dress. The material is fabulous. It's like a vinyl stretchy fabric from lavender, and with the sleeves purple and the fascinator is also purple, matching everything perfectly. And so it's short. It's a little bit upper than this. So she can show her fabulous legs, sexy legs. So how do you feel with that look? There'll be no So guys, I hope you like it. She loved it. I hope it's good for you. So we are always trying to bring you the best of our fashion. I've sent You have something to say? 1,000 flowers for the trade winds blow. I feel 16 years old again. My Yes, lonely which heart. would be the opposite. 67 years old. And I thank God I still have the strength and to wear my fashion. And I feel very young. I feel comfortable. And I feel I want to go right now and look for a clothes Sexy. so I can be party hardy. Very sexy, very chic. Yes, I feel sexy. All I need now is a boyfriend. I know, To where's that dance with. boyfriend? Any guy available there? Okay, so that's today with our fashion tonight. I hope you guys enjoy your segment. Every Wednesday we always try to best fashion, and we try to make you happy. Yeah, and I really thank you very much, Sarmy, for all this outstanding hard work. All that you have done for a week. I know you tried to rush everything to fit in our schedule, and it came out so perfect. There's not much Where the sea And this dress, it motivates me to lose more weight. I'm going to start on dieting. So I will not have this grudge. Anyways, next week will fit perfectly. I might not be having this stomach hanging. Anyways, I feel wonderful. I feel young, and this is the fashion. As always, so the design can be in different materials. So I just thought for this time, on lavender and purple. So it's a great combination, but also can be made in different materials at the same time. So I hope you guys enjoy it tonight. And we love you, and so we're ready to see you next Wednesday. Yeah, a lot of these fashions, they fit you. Any size. Perfect for you. Just order to Sarmy, and he will be able to make all the miracles for you. Okay, to the audience. Yeah, put down your mic, let's dance. Okay, now dance is the queen.
King Sarmy. Now dance like a king, okay? Hey, this is Selena, everybody. I want y'all to get down with me tonight. This is how it's gonna happen. Hey, 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 hey. Let's get down with me, y'all. Wow, that was some exercise. Yep, pa marulua tu foile nei po. Wale
Le mana le siva ona ua mole manawa King Sarmy. Anyways, ua o mai nei tātou ele pai unga o le mato Manu'atele program. Ile au o nanga ale siupoponga o le tai au pou. O lea batu ai le papetai le atua. Wai o Manuia le mato po kalame. Ele o iai ni pomu o loo. Fou mai lunga. Au loo i o Manuia le ngatele na. Papetai le atua mo le special guest le sunga ya Semu Noa. Papetai ya Sarmy. Sarmy, thank you very much. Thank you For for having your us always every artistic Wednesday. outstanding talent that you have blessed me with, that you have beautified me with each and every week. I mese lava lo fapetai ile mato pule le Afioga tui le epa fapetai sua mole ono sai. Mole maneo pese tata ina atu a wato faponga anga. Ia. Ai watu lava lo fapetai Faapitoa ya oto malava o lo'o mai moa mai from all over the earth, all the way from Japan. Oh my gosh. Thank you, Lenny, for making known to me of our fans all the way to Japan. Wow. Hi, guys. Ola fo ile. Sayonara. Yeah. Sayonara. Aliongata. O lo au fasta panila ia wo sapania o ma tua ma saina matulunga e mato oi asa kana pe ata no la to va. Anyways, papetai atu tele lava ya te auto malava. Ine America, New Zealand, Australia, a wato mai moa mai, support mai, ona sai mai, join mai. Ia mato nei po kalame. Awhai fo e wa iai se po lea lava se winga ia ona sai. O mea lava ele se o mea o tau o show. E ia so mana ia so lunga pe lava o le Sarmy lunga malalo. Ia ai le teminei whai ua tuloa ile se mea ua se atu wai po se upu wha Samoa ua le au wai le ngangana whaaloalo ia whato ese atu. A ia whamanuia lava o tau, whamanuia mātou, ia manuia tatu vai yaso, to e tatu whiloa i fo i lea vai yaso, same station, same channel, same people. Whato whaina soifua, tō wha. Thank you, guys. Have a good night.